नमस्कार मित्रांनो, आपलं मॅथ फर्स्टमधलं थर्ड चॅप्टरला आपण मागच्या लेक्चरला सुरुवात केली होती. ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मीन्स इन शॉर्ट AP. तर त्या चॅप्टरमध्ये सुरुवातीला मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सिक्वेन्स म्हणजे काय, त्याच्यानंतर AP म्हणजे काय ते एक्झाम्पल घेऊन समजून घेतलं. आता त्याच्यावर आधारित आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करायचं आहे. Practice set 3.1. Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. दिलेले जी सिक्वेन्स आहेत ते AP आहेत का हे ठरवायचे आहेत, आणि जर त्या AP असतील तर त्या AP मधला कॉमन डिफरन्स आपल्याला शोधून काढायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे AP कशी ठरवतात. आपल्याला AP म्हणजे the difference between any two consecutive term is constant, then the sequence is an AP. त्यासाठी आपण टर्म्स मानून घेऊया. पहिलं एक्झाम्पल बघा, 2 4 6 8. Here T1 is equal to first term is 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8, and so on. Now T2 minus T1, second term minus first term. Put the values of T1 and T2. 4 minus 2 is equal to 2. Then T3 minus T2. T3 minus T2 is equal to 6 minus 4 is equal to 2. T4 minus T3 is equal to 8 minus 6 is equal to 2. That means the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an arithmetic progression, that means AP. And we know that the common difference between any two consecutive term is called common difference D. Therefore, common difference is equal to D, means here the difference is 2. Therefore, common difference is 2. This is the first example. Now, second example. 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 3, and so on. Let's T1 is equal to 2, T2 is equal to 5 upon 2,
T3 is equal to 3, T4 is equal to 7/3, and so on. Therefore, now T2 minus, find out the value of T2 minus T1. T2 minus T1 is equal to 5/2 minus 2 is equal to 5/2 minus 2, 2 into 2, 4/2 is equal to 1/2. Then find the value of T3 minus T2. T3 minus T2 is equal to 3 minus 5/2. Denominator is 2. On numerator, 3 into 2, 6 minus 5 is equal to 1/2. Then T4 minus T3. T4 minus T3 is equal to 7/3 minus 3 is equal to, denominator is 3, 7 minus 3 into 2, 6 means 1/3. Here this difference is changed. Therefore, the difference between any two consecutive terms is not constant. सारखा येत नाही आहे. is not constant, कारण पहिला जो दोन डिफरन्स 1/2 आले आणि थर्ड डिफरन्स मात्र 1/3 आला आहे, म्हणून कॉन्स्टंट नाही आहे. देअरफॉर द गिव्हन सिक्वेन्स is not an AP. म्हणून दिलेली सिक्वेन्स ही ॲरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाही. फोर्थ एक्झाम्पल बघा. 0.3, 0.33, 0.033 like this. Now here let's T1 is equal to 3. Change this 0.333 in our book. T1 is equal to 0.3. T2 is equal to 0.33. T3 is equal to 0.333 and so on. Therefore, find the value of T2 minus T1. T2 minus T1 is equal to 0.33 minus 0.3 means 0.30 is equal to 0.03. The difference is 0.03. Then T3 minus T2. T3 minus T2 is equal to 0.333 minus 0.33 means 0.330 is equal to 0.003. These the two difference are totally different. Therefore, the difference between any two consecutive terms
इज नॉट कॉन्स्टंट. डिफरन्स जो आहे तो कॉन्स्टंट नाही आहे, बदलतो आहे, म्हणून दिलेली सिक्वेन्स ए पी येणार नाही. देअरफॉर द गिव्हन सिक्वेन्स इज नॉट an AP. लाईक दिस. पुढचं एक्झाम्पल बघा 5. 0, -4, -8, -12 and so on. Let's T1 is equal to 0, first term. Second term T2 is equal to -4. T3 is equal to -8. T4 is equal to -12 and so on. Now find the value of T2 minus T1. T2 minus T1 is equal to -4 minus 0 is equal to -4. Then T3 minus T2 is equal to -8 minus -4 is equal to -8 minus plus 4 is equal to -4. Then T4 minus T3 is equal to -12 minus in bracket -8 is equal to -12 minus plus 8 is equal to -4. These difference is always same, therefore the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore the given sequence is an AP. इथं डिफरन्स क्रमवार 2 टर्म मधला डिफरन्स जो आहे तो सेम आहे, म्हणून दिलेली सिक्वेन्स ही ए पी आहे. पुढचं एक्झाम्पल बघूया 5वं झालं आहे आपलं. पुन्हा आपण 7वं एक्झाम्पल बघूया. 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2 and so on. Let's first term T1 is equal to 3, second term T2 is equal to 3 plus √2, third term T3 is equal to 3 plus 2 √2, T4 is equal to 3 plus 3 √3 and so on. Find the value of T2 minus T1. T2 minus T1 is equal to 3 plus √2. This is the T2 minus T1 is 3 plus 3 minus 3 get cancelled is equal to √2. The difference is √2. Then T3 minus T2 is equal to T3 is 3 plus 2 √2 minus T2 is 3 plus √2.
is equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 plus minus root 2. Here 3 minus 3 get cancelled. 2 root 2 minus root 2 is root 2. Root 2 means difference is also root 2. Now T4 minus T3. T4 minus T3 is equal to, T4 is 3 plus 3 root 2 minus T2 is 3 plus 2 root 2. Remove the brackets. 3 plus 3 root 2 minus 3 minus plus minus 2 root 2 plus 3 minus 3 get cancelled. 3 root 2 minus 2 root 2 root 2 means here also difference is root 2. Therefore the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore the given sequence is an AP. म्हणजे ज्या सिक्वेन्समध्ये सलग येणाऱ्या दोन टर्ममधला डिफरन्स प्रत्येक वेळी जर सारखा येत असेल तर सिक्वेन्स ए पी आहे, आणि जर तो डिफरन्स वेगळा यायला लागला तर ती ए पी नाही. सेकंड क्वेश्चन बघा या प्रॅक्टिस सेटमधला. राईट an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. आपल्याला फर्स्ट टर्म दिली आहे ए पीची आणि कॉमन डिफरन्स दिला आहे म्हणजे ए आणि डी दिला आहे, तर आपल्याला ए पी तयार करायची आहे. पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये बघा ए इज इक्वल टू 10 and D is equal to 5. First term T1 means A means 10. Second term T2 is equal to first term T1 त्याच्यात आपण D ॲड करतो प्लस D. T1 काढला आपण 10, D त्याच्यात ॲड केला प्लस 5 म्हणजे सेकंड टर्म आली आपली 15. सेकंड टर्म इज 15. सेम ॲज T3 इज इक्वल टू T2 T2 प्लस पुन्हा T2 मागच्या टर्ममध्ये D ॲड करा. T2 आपण 15 काढला, 15 प्लस D इज 5 इज इक्वल टू 20. T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D means 20 plus 5 is equal to 25. Same as T5 is equal to T4 plus D is equal to 25 plus 5 is equal to 30 and so on. अशा पद्धतीने आपण पुढच्या टर्म काढू शकतो. Therefore AP is first term is 10, first term is 10, second term is 15, third term is 20, fourth term is 25, fifth term is 30 and so on. This is AP. अशा पद्धतीने AP आपण मिळवू शकतो. पुढचं एक्झाम्पल बघूया. A is equal to -3 and D is equal to 0. A is given -3 and D is common difference is 0. Now T1 means A is equal to -3. This is the first term. Now second term T2 is equal to previous term T1 plus common difference D.
T1 is minus 3 plus 0 is minus 3, means second term also minus 3. T3 is equal to previous term T2 plus D. Previous term T2 means minus 3 plus common difference is 0 is equal to minus 3, means third term is also minus 3. T4 is equal to T3, previous term T3 plus D is equal to T3 is minus 3 plus common difference is 0 is equal to minus 3. Same as T5 is equal to T4 plus D is equal to minus 3 plus 0. T4 is minus 3 plus 0 is equal to minus 3, means all terms are minus 3 each. Therefore, AP is minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, and so on, like this. First term is minus 3, second term minus 3, third term, fourth term, fifth term. All terms are minus 3. Therefore, the sequence is minus 3, minus 3, minus 3, and so on. Next example, D is equal to minus 7. Sorry, A is equal to minus 7, D is equal to 1 half. A is equal to minus 7, D is equal to 1 half. Now, T1 means A, first term, is minus 7. T2 means previous term T1 plus D is equal to minus 7 plus D means 1 half is equal to LCM is 2 on denominator. Minus 7 into 2 minus 14 plus 1 is equal to minus 13 upon 2. In second term is minus 13 upon 2. Then T3 is equal to T2 plus D. Previous term T2 plus D is equal to T2 is minus 13 upon 2 plus D is 1 half. LCM is 2. On numerator minus 13 plus 1 means minus 12 upon 2 is equal to minus 6, means third term is minus 6. Now T4 is equal to T3 plus D. T3 is minus 6 plus D means 1 half is equal to LCM is 2. Minus 6 into 2 minus 12 plus 1 is equal to minus 11 upon 2. This is the fourth term. Fifth term T4 is equal to T4 plus T5. T5 is equal to T4 plus D. T4 is minus 11 upon 2 and difference is 1 half is equal to minus 11 plus 1 upon 2 is equal to minus 10 upon 2 means minus 5. Means first term is minus 7, second term is minus 13 upon 2, third term is 6, fourth term is minus 11 upon 2, and fifth term is minus 5, and so on. Therefore, the required AP is first term is minus 7, second term is minus 13 upon 2, third term is minus 6, fourth term is minus 11 upon 2, fifth term is minus 5, and so on. This is an AP. Next example, D is equal to A is equal to minus 1.25 and common difference D is equal to 3. A is given minus 1.25
and common difference D is 3. Therefore first term T1 means A is equal to minus 1.25. This is the first term. Second term T2 is equal to previous term T1 plus D is equal to minus 1.25 plus 3 is equal to minus 1.25 plus 3 means 3 minus 1.25 is equal to 1.75. Now T3 is equal to T2 plus D. T2 is 1.75 plus common difference is 3 is equal to 4.75. Then T4 is equal to T3 plus D. T3 is 4.75 plus 3 is equal to 7.75. Same as T5 is equal to T4 plus D is equal to 7.75 plus 3 is equal to 10.75. And so on. Means first term is minus 1.25, second term is 1.75, third term is 4.75, fourth term 7.75, and fifth term 10.75, and so on. Therefore the required AP is first term is minus 1.25, second term is 1.75, third term is 4.75, fourth term is 7.75, fifth term is 10.75, and so on. This is answer. अशा पद्धतीने आपण AP काढली. आता पुढचं एक्झाम्पल बघूया. 6 एक्झाम्पल बघा. A is equal to minus 19 and D is equal to minus 4. Therefore first term T1 means A is equal to minus 19. Second term T2 is equal to previous term T1 plus common difference D is equal to minus 19 plus in bracket minus 4 is equal to minus 19 minus plus minus 4 is equal to minus 23. Then T3 is equal to T2 minus D, T2 plus D. T2 is minus 23 plus D means minus 4 is equal to minus 23 plus minus minus 4 is equal to minus 27. T4 is equal to T3 plus D is equal to minus 27. T3 is minus 27 plus in bracket minus 4 is equal to minus 27 minus 4 is equal to minus 31. And T5, fifth term, is T4 plus D is equal to minus 31 plus in bracket minus 4 is equal to minus 31 minus 4 is equal to minus 35. This is the fifth term, and so on. Means first term is minus 19, second term minus 23, third minus 27, fourth minus 31, and fifth term is minus 35. Therefore the required arithmetic progression is minus 19 first term, second term minus 23, third term minus 27, fourth term minus 31,
fifth term minus 35 and so on. This is AP. Now third example, third question, find the first term and common difference for each of the AP. म्हणजे दिलेले सिक्वेन्सेस जे आहेत ते AP दिलेले आहेत, AP आहेत, ते APची फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स आपल्याला काढायचे आहेत. मग फर्स्ट टर्मचा आपल्याला ऑब्झर्वेशननेच दिसते की फर्स्ट टर्म काय आहे, फक्त कॉमन डिफरन्स काढताना कुठल्याही टर्ममधून तिच्या आधीची टर्म वजा करायची आहे. मग त्याच्यात पहिलं जर आपण बघितलं तर AP दिलेली आहे आपल्याला, AP दिली आहे 5, 1, -3, -7 and so on. Therefore, first term A is equal to, first term का है 5 and common difference D is equal to कुठल्याही टर्ममधून तिच्या आधीची टर्म वजा करा. म्हणजे 1 - 5 सेकंड टर्ममधून फर्स्ट टर्म वजा करूया, इज इक्वल टू -4. मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5 अँड कॉमन डिफरन्स इज -4. थर्ड एक्झाम्पल बघा, सेकंड एक्झाम्पल बघा, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 and so on. Therefore, first term काय आहे APची, A दिसते 0.6 आणि कॉमन डिफरन्स कोणत्याही टर्ममधून प्रिवियस टर्म वजा करायची आहे. कॉमन डिफरन्स D इज इक्वल टू सेकंड टर्ममधून फर्स्ट टर्म वजा करूया, 0.9 - 0.6 is equal to 0.3. This is the common difference. Now third example. Third example is 127, 135, 143, 151 and so on. Here first term means A is equal to, first term is 127. Therefore, common difference in D is equal to any term minus previous term. 135 सेकंड टर्म घेतली, तिच्यातून फर्स्ट टर्म वजा करूया, -127 इज इक्वल टू 8. मीन्स कॉमन डिफरन्स इज 8. आता फोर्थ एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पल घेऊया. काय होतं, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 and so on. This is an AP. In this AP, first term A is equal to, first term is 1/4, 1/4 and common difference D is equal to any term minus previous term, 3/4 minus 1/4 is equal to 3 minus 1/4 is equal to 2/4 means 1/2. means common difference is 1/2. अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या सिक्वेन्सची फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स काढता येईल. बघा, आपण या ठिकाणी 3 प्रश्न कोणते सॉल्व केलेत. पहिल्या याच्यामध्ये सिक्वेन्सेस दिल्या होत्या, ती AP आहे की नाही हे आपण चेक केलं. तर ती कशी चेक केली, तर दिलेल्या टर्म्सला आपण T1, T2, T3, T4
असं मानून घेतलं. त्याच्यानंतर T2 मायनस T1, T3 मायनस T2, T4 मायनस T3, 5वी टर्म असेल तर T5 मायनस T4, जेवढ्या टर्म असतील ते प्रत्येक तिथपर्यंत कोणत्याही टर्ममधून आधीची टर्म वजा करायची. प्रत्येक वेळेस तो डिफरन्स सारखा येतो का ते बघायचं. तो डिफरन्स जर सारखा आला तर दिलेली सिक्वेन्स AP आहे, आणि एक जरी डिफरन्स वेगळा आला तर दिलेली सिक्वेन्स AP नाही. त्याच्यानंतर सेकंड क्वेश्चनमध्ये A आणि Dच्या व्हॅल्यू दिल्या होत्या. त्याच्यात A म्हणजे फर्स्ट टर्म दिली होती, कॉमन डिफरन्स दिला होता. आपल्याला AP तयार करायची होती. A म्हणजे T1 फर्स्ट टर्म, त्याच्यानंतर T2 काढताना T1मध्ये D ॲड करायचा, T3 काढताना मागच्या टर्म T2मध्ये D ॲड करायचा. अशा कमीत कमी 4-5 टर्म काढायच्या आणि शेवटी AP लिहून काढायची. आणि शेवटच्या क्वेश्चनमध्ये AP दिलेली होती, ती चेक करण्याची गरज नाही, ती AP दिलेली होती, तिची फक्त ऑब्झर्वेशनने फर्स्ट टर्म काय आहे ते शोधायचं आहे. आणि कॉमन डिफरन्स काढताना थर्ड टर्ममधून सेकंड टर्म किंवा फोर्थ टर्ममधून थर्ड टर्म किंवा सेकंड टर्ममधून फर्स्ट टर्म वजा करून कॉमन डिफरन्स काढायचा. म्हणजे कुठल्याही टर्ममधून तिच्या आधीची टर्म वजा करून कॉमन डिफरन्स काढायचा. असा हा सिक्वेन्सची डेफिनेशन आणि ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशनची डेफिनेशन याच्यावर आधारित हा आपला प्रॅक्टिस सेट 3.1 या ठिकाणी मी घेतलेला आहे. त्याची चांगली प्रॅक्टिस करा. थँक्यू.